I've always felt weird in here. It's too clean. If you're falling sick, I don't want you near me. Don't worry. I wouldn't do that to you. I appreciate the company and all, but you really ought to leave. You don't want to be seen around me. Because I'm sick. You don't want to associate with people in the sick house. We're not worth your time. I'm in about as much trouble as I can be. No reason you ought to be tarnished by association. People are gonna talk. Figured it was obvious. I got sick. Couldn't get better on my own. Got moved here for everyone's sake. Maybe you don't know this, but there's a real simple reason you don't talk to the plagued. You don't want what we've got. First, I started feeling real low. Couldn't sleep. Couldn't wake up on time. Started showing up late to my post. Morale was flagging. I was showing doubt. Company always tells us, weak spirits lead to weak bodies. If I didn't want to fall sick with plague, maybe I should have worked harder. Maybe I should have taken more pride in my work. I really wish you wouldn't say those sorts of things. I told you once already. People could be listening. I'm feeling a touch faint. If you don't mind, I'd like to be alone for a spell. I don't want any trouble. Hey, stop that! What do you think you're doing?
Sorry for the misunderstanding. Outside. Better take a look. I'm taking cover! Company ammo! If you're falling sick, I don't want you near me. Friend of mine died. I've never actually been in here. Seemed scary from you. Welcome to the Spacer's Choice Constabulary. We are Halcyon's leading brand in frontier justice. The office is writing up promotion. Purchase 3 criminal investigations and the 4th one's free. As a Spacer's Choice constable, I am authorized. Know how to carry yourself in a fight? I've got bounties out for these 3 marauders. Cross them off and bring me their fingers. Just 1 per marauder, please. I'll dust off the old fingerprint roller. As long as your questions fall. His likeness decorates many a wanted poster. Do you have any relevant information about this individual? Been eating nothing but salt tuna for a year. I'm sorry. I'll just be a minute. You had a minute. Hey there, Mary. Here too often. Talk to the vicar is all. Yes, what is it? You're an outsider. Fantastic. Vicar Maximilian de Soto at your service. Or Vicar Max, if you're the sort who prefers brevity. And Ms. Holcomb as well. How rare to see you out. And with a complete stranger. Curious. Just tagging along, Vicar DeSoto. Don't mind me. I so rarely get new people to talk to. Name your poison, anything at all. Spiritual counseling? This season's tossball predictions? The quickest way out of town?
But what? I thought you would talk to him. You wanted to speak to me, Ms. Holcomb? Every time I've tried to engage you in conversation, you look at the floor, answer in single words, and slink away. I can't imagine what would be so grave as to drive her to my mission. What has Mr. Thompson asked you to do? Depriving them of safety from the marauders and wildlife. I can see why that troubles you. Miss Holcomb has a soft heart. Always has, if you believe the talk. Assuming your goal is to save as many as possible, then you should bring everyone together. Send the power to Edgewater and convince the deserters to return to the fold. Diablo, sí, estaba muteado, mala mía. Todo este rato. Y el juego se oye bien, ¿verdad? El juego está bien. Not if things are left to stand as they are. If you don't mind a bit of unsolicited advice. One of the reasons I transferred here was to fulfill my duty in hunting down banned heretical texts. I happen to know such a book is, as we speak. My retrieval efforts have been thwarted by marauders who have overrun the property. Should you fare Agarrar better una than buena me, suma por el libro. O sea, I'd que pay a si handsome encontramos sum el for libro, the ya book. sabemos que tenemos que vendérselo a él. ¿Para qué quiere obligar el libro prohibido? Herético. I just want to keep the writing out of layman's hands. It wouldn't do for such information to fall into public consumption. It's a handwritten journal. A faded blue cover with the name M. Bakonu handwritten in the lower corner. I'll mark where I saw it on Si your map. encontramos el libro, hay que leerlo. Assuming you're serious? It is not only... Not many in this... Thank you. Level 3, papá. Pero ese libro tiene que ser un problema, porque si había una opción que me decía que tenía que entregárselo a las autoridades, quiere decir que tiene que tener algo. Ok, la pistola está en 23, ya yo creo que eso está bien. Vamos a poner subir un poco el cuerpo a cuerpo. Sube la 20. 5, ahora tengo de esto. Diálogo. Esto es muy importante en verdad, el diálogo, porque... Ponerlo en 20. Porque... Tengo así tú vas desbloqueando misiones. Dice ataque de potencia de cuerpo a cuerpo. La energía de la compañía no debe malgastarse. Habilidades de combate dialéctico. Desbloquea unas habilidades. No dieron punto, ok. Oh, tengo los blueprints. ¿Verdad? Me está olvidando. Entrega el mensaje. Ah, ok. Ok. Creo que encontré a esta gente también. La medicina del tipo. Pero ¿y dónde está ese? Ludwig. Para afuera del mapa. Vámonos para el laboratorio ahora. Gracias, brother, gracias. Vámonos para el laboratorio, decía, a ver. Esa es la misión, la primera misión, a ver. ¿Qué hay? Entonces hay que leer pila. Pero esto aquí. Mapa. No está tan mal, en verdad.
Háganse la electricidad. When I was little, we'd get freighters in Oh, every Lewy. Sunday noon. Thank the law. I've been requisitioning backup for months. Guess the boss finally came to his senses. You ever swung a truncheon? Let me see your rifling stance. I want to make sure you're up to snuff. I told Silas I'd pay my dues if he agreed to join the resistance. Guess this means he's finally heard the calling. Ahí está. Voy con Silas. The war. The coming apocalypse. Man versus machine. I'm talking about mechanical Este está soldiers. loco. Cold, heartless automatons made of iron and lies. Just my... Oh, whoop. Vamos a pasar la conversación. I've been gathering up a war chest over the years. Saw tuna cans, mostly. Some Spacer's chaw. Few bit... Dame la misión. El ejército de verdad pagan tarifas de reclutamiento. Enlistment fees. Yeah, I suppose. Wouldn't want to give the resistance a bad name. ¿Qué quieres que haga? They have sent a scout, prowling around the junkyard just behind our beloved town. The scout must not be permitted to return to its base of Encárgate operations. del explorador Cross it off and mecanoide. report back. Mechanical's got a weak spot in their midsections. I think the technical term is, the blue glowy square thing. Cuando veamos un robo raro hay que dispararle a la vaina azul esa. Go on. Banco de trabajo. Vamos a ponerle el upgrade a la arma. Vale, montar, modificar. Espérate, ¿qué es lo que hace esto? Oh, va a poder coger más carga. Ahí está, equipado. Equipado. Entonces, la ropa. Dureza y más físico. Con eso no. Oh shit, qué susto me dio la mujer. ¿Dónde está el tipo? No nos vio, no nos vio. Let's go. ¿Dónde está el robot que el tipo quiere que yo mate? Bueno. ¿Dónde está el cementerio? Creo que el cementerio está por aquí. Vamos a pasar por el cementerio y vamos para la misión. Nice. Ya está activo ya. Oh, qué bueno, ven, qué bueno. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuánto cuesta? Something got you down? Nothing. If you're falling sick, I don't want you near me. Hey, lovely to see you about, Miss Parvati. Been keeping him careful and true, Mitt. Best to ask her yourself. My dad's buried here. Silas watches over him when I can't leave the house.
Well, thanks. Something I can do for you? You run into any trouble? Reliable work from a freelancer. That's gonna take some getting used to. And I'll buy you a drink sometime. Suppose you've earned it. One good turn deserves another. Dame dinero, chavo. Abernathy was sick? With the plague? That's disgusting. I shook hands with the guy. What? No. If I knew he was sick, I would have had him reported. I needed his fees because of his name. A, for Abernathy. He was at the top of my list, you see? Yeah? You could look at it that way, I suppose. Damn. You could look at us and say, those Edgewater saps lost near every soul to plague. But Quiero you'd be elegir la wrong. pregunta y la respuesta correcta. We're porque- survivors. Loyal company folk, brave in the wilds. Every now and again. Hang on, I'm doing some math. Work's been... Oh, yeah. I used to skip rocks in the river till Constable Reyes ticketed me for unlicensed terraforming. I bet she was jealous. She don't know how to skip rocks her own self. Escondite flujo. ¡Oh! Okay, keep them quiet. Nice. Ok. Gente, vamos a activar esta tipa. ¿Qué es esto? ¡Oh! Una escopeta recuerden. Oh. Vamos a ponerle la escopeta ahí en verdad. Inventario. Y... Yes, sir. Una metralleta, la escopeta vamos a poner al final. Sí, vamos a poner uno de lejos, una de cerca y esta. Uy, tengo 500 y pico ya, nice. Yo no me había fijado. Tengo que tener cuidado si se me rompe la 21, 100%, 100%. Y está 99, está bien. Vamos a seguir. Ya sabemos que hay mina en el juego y si casi muero. No, mentira, yo no iba a morir, pero... Hay que tener cuidado. Incoming! That's the last of them. What?
What the fuck, bro? Give me everything, man. También, ¿dónde está lo otro? Pero yo no sabía que eso electrocutaba. La arma que tiene ella. Sí, míralo ahí, electricidad. Ya, dale. Esa está buena. Esa está buena, papá. Dice que tiene algo. A ver. Tiene 12 de armadura porque le puse diamantico, no sé por qué. O sea, que hay gente regado en el mapa, hay que tener cuidado. Escucho un perro. Oh shit! Oye, esta vaina. What? What? Oh, ahora no, yo le puedo quitar la calle. Bueno, la vida de la tipa. Oh, ya está bien, ya está bien. Recarga. No, ¿tú sabes qué? Sí, vamos a ponernos esto así porque... Tijera. Porque por lo que veo va a haber problemas. Esa carne me imagino que se vende luego. ¿Vende o no? Yo no creo que le dé para comer porque él no necesita comida. Sigue otra pistola, yo creo. Ten armas largas. ¿Esta cuánto quita? Daño 24 y esta 28. Esta dice que quita 19. Una nueva esta vez. Uff. Pero es de shotgun. Un fusil de asalto. Está bien, está bien. Probó. Has descubierto la central de geotérmica. Central geotérmica. Oh, me estoy tomando no, para acá. No por la carretera que se va. Eso y este juego, ¿tú lo habías visto? ¿Había visto video o algo así? Esta puerta está roja, me imagino que no se abre. Necesito 20, no sé de qué. Oh, hay que tener cuidado aquí. Hay gente muerta. Cierra la puerta. Tú cierra la puerta. No, porque están todos muertos. Una espada, papá. Dale por aquí. Una lanza. Por aquí hay muchas cosas. 66. Esta 50. Escucho algo ahí adentro. Hay algo ahí adentro. Vamos a ver si ahora puedo abrirla. No. Puesto robado aquí, sí. Aquí tiene que haber gente.
modo exploración ahora, mi gente. No puedo dejar nada de lo que está aquí. Uf, en lo pasado de llevar hay gente afuera. Dale, no, pero yo sigo sintiendo como la gráfica rara, man. Media. O como que él corre. Quitado. ¿Qué es eso ahí? ¡Oh! Cafre. Yo, vuelve una revolución aquí. Bueno, vamos. Escucho algo gritando ahí feo. Eso de ella que dice X, a ver. O será para... Animales muertos. Move along, stranger. We don't want any trouble. Grace. I don't know you. Whatever you're looking for, it ain't here. Move along. Yo creo que cuenta que hay que hablar, ¿no es? ¿Cuál es tu problema? Estoy buscando necesito respuesta. Answers, huh? You must be one of those philosophicals. Already got ourselves one of those. ¿Qué será? Yeah, that's us. And you can tell Thompson we're doing just fine by ourselves. If you're gonna start wandering around my camp, know that I got my sights on you. Aegea what? Look, plants ain't my purview. You're better off asking after Adelaide. Enough with the questions. No offense, but I've got a lot on my mind. Está bien, te dejo tranquila. You don't know what enough with the questions means? No, I'm sorry. That was unworthy of me. Lady named Zoe went missing some nights ago. It's not like Zoe to go wandering. Can't imagine where she's gone. Vale's a wide place. Appreciate it. Over in the hothouse. I'll tell you what I can. Vex me. If she told anybody, they ain't telling me. I'd check her room. Little ways ago. Vex me. Could be. Well, enough to know we never got on. Zoe and Stefan were close. If anybody knows the workings of her mind, he qué does. decirle. Hay que saber qué decirle. Volviste, loco. What is it? Dice que está en el campo, míralo ahí. Estoy aquí. Hay tienda aquí, no, parece que no. Vamos directamente allá.
Adeline. If you're hungry, there's meat turning on the spit outside. If you're bearing illness, find a place to lay your head down and I'll fetch you a poultice. Whatever your troubles with Edgewater, leave them at the gates and be welcomed here. Any questions, dear? I have been called that, among other things. Green Thumb. Ya encontramos la mujer, vamos a ver the ahora. strange old lady who ¿Dónde nos dice keeps dónde está la flowers. planta de energía? But yes, Adelaide will do just fine. O el módulo, mejor digo. Excuse me, Miss McDevitt? Oh, pero el tipo Sorry, it's just... interrumpe, pero acá. You got such pretty trees in here. Why, thank you. You're Robert's girl, aren't you? I remember when you were but a sprout. Thomas speaks of you often. Are you staying long? You should try some of my tobaccorn tea. I brew it in an old spittoon, but it's been cleaned. A home for anyone, so like the spores. Canso de leer mucho. It is an unpleasant story, dear. The home in which we spent our lives has left us behind, and so we must move on. Reed Thompson, you here on behalf of that cold-eyed reptile? Let's hear it. What's Reed's idea of peace then? El tipo es malo, el otro. Make amends. Spare me. Only thing Reed knows how to make is a mess. He would do such a thing. The question is, why would you agree to his plans? Cannery's got a regulator. You want ship parts, you ought to rip them out of the cannery's guts and leave us be. If you're going down to the plant, you should divert power away from Edgewater and toward our end of the grid. Think about it. You'd be liberating an entire town from a lifetime of service to that odious cannery. Seems the sort of thing a hero would do. Yo, pero esta gente son toditos manipuladores. You've seen that miserable excuse for a town with your own lamps. Hollowed out workers laboring their lives away at the cannery. You know that's true, don't you, Ms. Holcomb? Your father died of overwork. His heart gave out. Este juego was no, tired bro. all the time, sure, En but verdad, o sea, estoy he was old, intentando ma'am, and de ver he cómo me raised va me all ahora en by his YouTube. lonesome. Look what they did You to know. this child. Lost her family to the company, and still she ¿Te defends gusta them. más Twitch? ¿Te gusta más para allá? Es más fácil para la persona entrar para acá también. Life in Edgewater grinds to a halt. The cannery shuts down, workers desert in droves, and our own little camp. I trust you will listen to your... Está... Diable, pero son toditos uno hijo de su madre. Diablo, está bueno de ayuda al pueblo, en verdad. Me atrevería a ayudar al pueblecito, no a la ciudad esa fea que está allí. Y más que el tipo. ¿Qué hago? Se llama mi gente, le robo. No hay una mesa de trabajo aquí. Diablo, esto sí se lo voy a coger. No hay nadie aquí. No hay cámara. Pam, 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 pam. Okay, gone quiet. Pam, 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 pam. Pam, 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 pim, 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 pim. Si ahí son agentes secretos. Pam, 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 pam. Ok, no nos vieron. Estoy buscando materiales. ¿Qué es esto? Examinar. Hay un gran día, Zoe. Oh, esta es el cuarto de la muchacha desaparecida.
El día de que te convertiste en el dueño de tu propio destino, he oído Grace hablar de la amenaza de los merodeadores, un grupo de bandidos salvajes de espíritu libre que ¿What? Acampan en las colinas. Ok, está más o menos. Esto no lo voy a leer. Demasiadas pistas, Dios mío. Ok, mapa. Ok, vamos a poner lo de la ventaja. Me dieron el punto. Ok, aquí dice que cuando no hay acompañante, precisión o precios del vendedor, doble experiencia. El peso no me lo puedo poner ya. Lo que dice, en condiciones de municiones en los comercios. Esto dice 5 índices de armadura base. Esto me sube la armadura. Y esto me sube la durabilidad. Velocidad en carrera. Velocidad al paso. Daño cuando no hay compañero. Máximo del medidor de la dilatación. Eso cuando yo oigo la misión, cuando yo pongo la cosa esta. Vamos a subirnos la vida. Sí. Talento. No, no, no. ¿Cómo lo quito? ¿Cómo lo quito? A la X, revertir. Ahora vamos a subir a la defensa, que está bien bajita. Vamos a ponerla en 15. Sigilo, infiltración, pirateo. Pero tengo ya 19 de este lado. Vamos a ponerlo en 15. ¿Esto qué es? Habilidades de acompañante. Para eso tiene que ser level 20. Está bien, ¿no? Voy a dejar el acompañante tranquilo. Vamos a subir la pistola. Subí siempre la pistola, a ver qué pasa. Por lo menos el 40. Ay, perdón mi gente, tornudé. Espero que no hayan escuchado eso. Who are you? Stefan Garcia. You hungry? We got canid ribs, canid flank, canid snout too. Something I can help you with? You mean Zoe? Yeah, we were pretty close. Not like her to go loping off. Zoe and I were gonna watch the serials. Vamos a descubrir qué pasó con ella ahora. Este tipo está I looked sospechoso. around, but she was nowhere to be found. You sound like some type of corporate fixer asking all these questions. Yes, I'm fucking police, bro. Zoe was always obsessed with this serial. Masked Marketeer. A Como scion un of culebrón. Byzantium turns to banditry and teaches his marauder companions the wisdom of free market economics. Shame she up and vanished when she did. Un culebrón. The other day I got my hands on a genuine copy of the latest Masked Marketeer. I was gonna surprise Zoe with it, but she was gone the next day. Can't say I recall Zoe ever acting strange. Well, except for her habit of writing things down on scraps of paper. She called it journaling, but I think it's just plain odd. Hey, I got time. Fresh off the limb. Qué tipo. Voy a vender toda esta vaina que tenga. ¿Dónde está? Esto yo no sé para qué se usa eso no.
Very thank you, sir. Pero no tiene nada aquí. Vamos a ver. Ok. No, no voy a gastar eso para abrir esa caja, que esa caja no tiene que tener nada de seguro. ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos! ¡Corran! Esa puerta no se abre. Esta sí se abre. ¿O no? Desertora. Oh. Ah, no. Where's the supplies, bro? Oh shit, le di una vaina ahí. Ella no puede estar aquí. Digo, ella no puede estar aquí para yo abrir eso, perdón, quiero decir. Keep your wits about you, friend. Desertor también, vamos a abrir el mapa. Si lo doy a la T me salen todas las misiones. El diale, carajo. Un puñado de dígitos. Misión inactiva. Esta es la que está activada. Misión activada, háganse de electricidad. Alma gemela. Vamos para la misión que está lejos. Hacemos así, regresamos. Cogemos esta, luego hacemos esta y venimos para acá. There we go. Hecho. Un plan fácil, ¿eh? Eso. Move. Aquí no hay una mesa para yo... No, yo creo que no. Cierro la puerta. Ya, vamos a abrir la puerta. Que vaina esta con esta mujer. Y casi me ven. Vámonos. Terminado el control. No. Vamos a activar la alma gemela. ¿Por dónde es? ¿Por dónde carajo es? Mapa. Ahí está. Eso no me respondiste si ya te había visto este juego. Oh shit. Estos son malos. A ver, yo le puedo dar la X. Let's go. I'm ready for this. Oh shit. ¿Cómo te sobre...? Tú me asustaste. ¿Cómo tú me asustas así? Coño, una galleta. Ay, Dios mío. La tipa tiene vida infinita. No, pues yo le tengo que cambiar a pistola, espérate, yo le tengo que cambiar a pistola a ella. Pues ella tiene una matralleta, no entiendo. Está duro, ¿sí? Vamos a ponerle eso. Ya lo abro esta caja. A ver si hay más cajas más grande aquí. Que me vayan a dar más cosas. ¿Y dónde está el grandote? Que parecía un boss. Hablo aquí. Sí, me engañó, bro. Se echó, sí, se hizo la dormida ahí. Como que no estaba pasando. Easy.
Se jodían ahora. Ahora sí se jodieron con esta arma. Recarga, recarga. Reload, reload. Ya yo vi, ya, mira, hay que muchos lugares que investigar. Hay que ir para allá para la lava. ¿Qué son? ¿Estos son malos? ¡Loco! Ya encontré mi arma favorita. I don't know anybody who ever came out this far. Incoming! ¿Y tú esta gente? ¿Yo grabé? No, pero vamos a darle continuo a la partida, a ver dónde yo salgo. Vamos a darle continuo a ver. Y fue donde yo grabé. Que todavía está la misión esta de... Voy para allá. Voy para allá, papá. Soy Chandler. Voy para allá y los voy a matar a todos. Ustedes están locos. Mi gente. Primera fallida. Necesito bala, necesito bala. Pero que yo no sé qué es lo que pasaba, que están como todos descargados, ¿verdad? Creo que... Sacatao. Sacatao, sacatao. ¿Dónde está la pistola de plasma esa? Yo no estoy acostumbrado a dar el jodido botón. Yo creo que está aquí la pistola. Oh, clever. Te lo voy a cambiar por la choca. Carajo, eso que suena. Vamos a ver. Primero los ojos primero, el jodido perro ese. Vamos a tirarle de lejos a ver qué pasa. Got it.
Porque no hay modo asesinato, así como que... ¿Dónde hay que alerta todito? Ese es el único problema. ¿Qué carajo es eso? Oh. Zoe está ahí. No pueden matar a la Zoe. Tenemos que distraerlo, ¿no? I don't know anybody who ever came out this far. ¡Oh! Ese cabrón tiró una mina. Yo. What the frick, man? Pero ¿por qué no se mira? No se le quita el ruido. Como el ruido así, como... La cámara se ve rara. ¿Verdad? Oh, con la armadura. Se está rompiendo. ¿Cuánto tiene? 67%. Preparar. Necesito 17 piezas. What the fuck. Las armas no las puedo vender, definitivamente. Nada, las armas ni la ropa. No sería bueno que la venda. Wow, you crossed them all off, like some sort of heroic accountant running down a list. Encontramos la Teach tipa. me your ways. Eres Zoe. Tu gente te anda buscando. Suenas confusa. What? You mean Adelaide's little congregation of nature-loving nobodies? I could not possibly be less interested in them. You, on the other hand, you were a sight to behold. If I had half your skills, I'd be the greatest outlaw the coast has ever seen. Why? Adelaide... I doubt that. Nobody in that camp really cared about me. Wait, you're telling me he's got a copy of the Mass Marketeer? Why didn't you say so? Esta tipa está loca. I'll take my stuff and head on back, I suppose. La Grace is convencí de gonna be regresar. glaring knives at me, so I've got that to look forward to. I'm great at clarifying. No. I insinuated myself into their... I may have bartered them a few boxes of Adrena time, but yeah, I'm sure that's got nothing to do with it. I don't know. The vital processes that constitute the Oh, you mean... I got kicked out of Edgewater. I'd heard... Instead... I've got all the time... Creo que la misión está completada, ¿no?
Vamos a chequear el campamento este entero de lo malo. Para irnos a hablar con Grace. Que no estamos aprendiendo los nombres ya. ¿Qué esto es una bomba? Oh, si esto explota. Maldita sea con esa mina, brother. Ay, Dios mío, háblame de tu esta mina. Háblame de tu esta mina, brother. Grace, no te vayas. What is it? We didn't always get along, but I'm glad to know she's safe. What happened, anyway? Zoe joined up with a band of marauders. Zoe. The same Zoe who doesn't know a barrel from a trigger. Well, I've heard stranger things. You pretty much did my job for me. Least I could do is pay you for your trouble. Yeah. Let Give me me know money, if give I me can money, do give me money. something for you. Todo depende. Hago un videíto hoy y vamos a ver cómo lo vamos a hacer en verdad, porque grabar y streamear al mismo tiempo también se complica, you know. Es el punto. Ese es el problema. Consume mucho. Quiero intentarlo a ver si en verdad puedo streamear y grabarlo al mismo tiempo, que ya lo hago más tarde, sí. Lo voy a hacer más tarde en Twitch. Pero déjame dejar esta parte aquí, esta misión secundaria. Déjame grabar y... Oh shit. Le robé el tipo que está ahí mismo. Oh, ¿está el diario? Ah, no. Vamos a grabar. Vamos a grabar y ya tú sabes, en Twitch ahorita más tarde subo. Le doy para allá.